നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ആയുർ സൗഖ്യത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ റഷ്നി വിജേത് ആണ്. Doctor, welcome to the show. Thank you so much. And happy Onam. Happy Onam to you as well. And doctor, after a short break you're coming, just after 1 week, no? After, 1 week or 2 weeks? After 2 weeks. 2 weeks, right? Yeah. Okay. So today ഇന്ന് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അലർജിയെ കുറിച്ചാണ്. അലർജിക്ക് നമ്മുടെ ആയുർവേദ അതായത് ഹോമിയോപ്പതിയിലെ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആയുർവേദത്തിൽ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അലർജിക് ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ്, അതിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് സാധ്യതകൾ എന്നെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 മണി വരെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 0423822491 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാം. ഡോക്ടറിനോട് സംസാരിക്കാം. അലർജി ആയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് ഡോക്ടർ നമുക്കിന്ന് വ്യക്തമാക്കി തരും. Doctor, welcome again. Thank you so much. So doctor, I just want to ask you, does homeopathy help in treating allergy, cold? Yes, right? yes. Cold, actually, it's like most of the people are suffering from that. Yes. So what is allergic cold? So first of all, allergic rhinitis is also called as allergic hay fever. Oh, okay. Allergic cold is also called as allergic rhinitis or hay fever. Okay. So what happens is when a person is exposed to any kind of tiny particles of, it could be dust or any dust mites or pollens or pet danders, the hair of the pets or even the tiny flakes from the dead skin of the pets. So those tiny particles, when inhaled through nose or it can even enter the body through mouth, there is an allergic reaction happening. Okay, and then the person shows starts out sneezing could be like 30 to 50 times at one go. So this actually a person is already having allergy and then it's causing, or this is person is already allergic. He is having a tendency, it could be inherited. It is there's a family history only in such conditions. So there is a difference between allergic rhinitis and a normal cold. So what is the difference, doctor? See, normal cold, we say common cold. The symptoms mimics each other. Same thing, sneezing, running nose. Runny nose, nasal congestion, or there is throat irritation. Or irritation in the eyes. That is itchy eyes or itchy throat. Yes. So symptoms, they resemble each other. They mimic each other. But the main difference is allergic rhinitis happens frequently, and when they are exposed to certain irritants. So those irritants are called as allergens. Okay. Whereas a common cold happens when there is a change in weather or it's a kind of flu. It is infectious rhinitis. Okay, because of the climate change. Because of the climate change, or it is contagious. Whereas allergic cold is not contagious. That is the difference. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, നമുക്ക് അലർജിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ കോമൺ കോൾഡ് വരാം, പക്ഷെ അലർജി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കോൾഡും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ചിലർക്ക് നമുക്ക് ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അലർജിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. അപ്പം ഹോമിയോപ്പതിയിൽ അതിനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ റൈനൈറ്റിസ് കോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, അലർജി എന്ന് പറയുന്നതും കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കോൾഡ് ഉണ്ടല്ലോ, റണ്ണിങ് നോസ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സിംറ്റംസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമുക്ക് തൊണ്ടവേദന, തൊണ്ടയിൽ ഈച്ചിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. So doctor, for allergic, what type of patients you are getting, male, female? Like kids. Commonly, because now it's very common worldwide. If you see, exactly. In the United States, they rate it as 15 to 30% of population are suffering from allergic rhinitis. And especially we are living in this part of the world, in UAE, it's desert. Dust. But that mask actually helped us. So frequently we see that there are sandstorms happening and so it's quite common. Millions of children and adults, they are suffering from allergic rhinitis. Yes. So homeopathy, what kind of treatment you are giving in homeopathy for this? Any age category you are looking at? Okay, doctor, we have a call. After that we can continue the discussion. Hello. Welcome to Ayur Saukya. ആരാ സംസാരിക്കുന്നേ? റിൻസിയാണ്. റിൻസി. ഓക്കെ, റിൻസി ഡോക്ടറിനോട് സംസാരിച്ചോളൂ. ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും അലർജിക് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, ചോദിക്കാം.
ഹായ് ഡോക്ടർ. Hi, Rinsi. ഡോക്ടർ, എനിക്ക് എന്റെ മദറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. For her mother actually. Yeah. എന്നുവെച്ചാല് ആള് അങ്ങനെ തുമ്മല് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ തീരെ നിർത്തില്ല. ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുമ്മി ആകെ കോൾഡൊക്കെ ആയിട്ട് മൂക്കൊക്കെ അടയും. ശരിക്കും കോൾഡ് വന്ന മാതിരി തന്നെ. പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേനും അത് നോർമൽ ആവും. When she starts sneezing, it won't stop. അലർജി ആണോ എന്തെങ്കിലും Continuously she will sneeze and the next day morning she'll be fine. While the sneezing time her nose will be blocked and the whole night it will be like that. Rinsi, ഇത് നൈറ്റിലാണോ സംഭവിക്കുന്നത്? എങ്ങനെ? നൈറ്റിലല്ല, അങ്ങനെയല്ല. അങ്ങനെ ടൈം ഒന്നുമില്ല. നൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ച അങ്ങനെ ടൈം ഒന്നുമില്ല. Okay. ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫുൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുമ്മിക്കൊണ്ടിരിക്കും. Okay. എന്നിട്ട് പിറ്റേന്നാണ് ഇത് പോകുന്നത് അല്ലേ? എന്ന് രാവിലെ നോർമൽ ആവും. പിന്നെ പ്രശ്നം. And since when it has started? ഇത് എന്ന് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് റിൻസി? ഇത് കുറച്ച് നാളായി, ഏകദേശം ഒരു 2 കൊല്ലത്തോളായി. 2 years. And you have not gone for any blood test, any allergy test? ഇല്ല Not yet. No, not yet. Yeah. So it looks like allergy. You know, because continuous sneezing, it can come any time. So what she is saying is once she started her Yeah, it is non-stop for yeah, the non-stop, whole day. and the next day only she'll be fine. Yeah, because I will be discussing about it later because there are some allergens which are indoor in the house. Okay. Few allergies could be seasonal, which is, you know, outdoors due to the weather change. Yeah. Rinsi, ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റോ അലർജിക് ടെസ്റ്റോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരും അമ്മയ്ക്ക് കേട്ടോ. ആണല്ലേ? ഡോക്ടർ പറയുന്നത് എന്താ പറയാ, ഫുഡിന്റെ അലർജിയാണ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുമോ? Because of any food allergy? Food allergies mostly, you know, she would have other symptoms also. You know, there would be swelling in her lips, tongue and throat, you know, and breathing difficulty. It could be that kind of symptoms. ഫുഡ് അലർജി ആവാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് റിൻസി. കാരണം ഫുഡ് അലർജി ആണെങ്കിൽ വേറെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവുന്നു. കാരണം ചുണ്ടൊക്കെ തടിക്കും, നാക്കൊക്കെ പ്രശ്നം വരും. അപ്പൊ അത് അങ്ങനത്തെ സിംറ്റം ഒന്നുമില്ലല്ലേ, തുമ്മല് മാത്രമല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് പ്യൂർലി അലർജിക് ആണെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. മദർ ഇൻ ലോ, റൈറ്റ്? Mother. Okay. Her mother is coming. Okay. So that time she will come and visit you. Then. Rinsi, നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെന്റർ DSO ദുബായ് സിലിക്കൺ ഓയസിസ് ബ്രാഞ്ചിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ അമ്മ വരുമ്പോ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ കവേർഡ് ആണ്, നമുക്ക് റീഎംബേഴ്സ്മെന്റ് പോളിസി എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഇഷ്യൂ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയിലെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അവിടെ തന്നെ ചെയ്യാല്ലേ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ്? Yeah, she can come to us, you know, come to the clinic. I'll take a detailed case and give her the prescription for the test required. Okay. അവിടെ തന്നെ ചെന്നാൽ മതി. സിലിക്കൺ ഓയസിസിൽ ചെല്ലുക, ഡോക്ടറിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഡോക്ടർ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തരും, അതിനുശേഷം ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. Okay. Thank you so much for calling. Thank you for calling. Thank you. So it's like once you start, then you cannot stop. Non-stop. But it's very difficult, like sneezing for 50 affects times and all. It's like unbelievable. It affects your daily routine, you know. Yeah. Because after some time you cannot breathe also. It's like it's common. Because nose gets blocked. There is nasal congestion. And nowadays I can see in kids. Most of the like small newborn babies also, they are really suffering with these kind of things. We have one more caller, doctor. Hello. Welcome to Ayur Saukyam. ആരാ സംസാരിക്കുന്നേ? ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. എന്റെ പേര് മരിയ ജോർജ്. മരിയ ജോർജ്. മരിയ എവിടെന്നാ വിളിക്കുന്നേ? ഫ്രം അൽഖൂസ്, ദുബായ്. Okay. Maria, you can talk to the doctor, Dr. Rashni. Doctor, good afternoon. Good afternoon, Maria. Doctor. From Alkus, Dubai. TV ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ? ടിവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കല്ലേ? Okay, fine. എന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മോൾക്ക് 23 years old ആണ്. She is having early morning sneezing. And eyes are coming out and too much problem. Yeah, so there is sneezing and irritation in the eyes, itchiness, all symptoms of allergy actually. But this sneezing time, no, the voice is not coming out. Means it's stuck somewhere. Because there is mucus discharge also, right? From the nose, and then there is post-nasal in the throat as well. You know, there is a mucus that gets collected. That's the reason she's not able to speak at that time. We are studying also too much problem for me as well as them. No, it will be completely treated through homeopathy. You should consider homeopathy. It is effective. Sometimes they have headache also. Yes.
because of the nose block. ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഫുൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റി എടുക്കാമെന്നാ പറയുന്നത്. Yeah. Actually, we tried some time before. Then in between, the children stopped the medicine. Yeah. You have to complete the course. Yeah. That doctor also said 2 years you have to take, Yes, but in between 3 months they stopped it. Yeah, depending on the severity and the type of allergy what she has. Yeah. You know. One daughter, another one also same thing. Okay. Both have the same problem. Both daughters? Yeah. I think one of you in the family is also having allergy. There is a family history. Maybe father. Yeah. That's the reason. ഓക്കെ മരിയ, അപ്പം ഡോക്ടർ നമ്മുടെ DSOയിലാണ് ഉള്ളത്. ദുബായ് സിലിക്കൺ ഒയാസിസ് ബ്രാഞ്ചിൽ ആയുർമന ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെന്ററിലാണ്. അപ്പം ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫുൾ ആയിട്ട് മാറ്റാം. അപ്പൊ 2 കുട്ടികൾക്ക് മാറ്റുമെങ്കിൽ അതല്ലേ നല്ലത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഡോക്ടറിനെ ഒന്ന് പോയി കാണും. Okay. ഡോക്ടറിന് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ട് ഡോക്ടർ രശ്നി വിജേത് ആണ്. അപ്പൊ ഡോക്ടറിനെ പോയി കണ്ടാൽ മതി. എന്തെങ്കിലും പൊടിക്കൈ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ ഡോക്ടർക്ക്? Any like what to say, otamulis or something like home remedies? Home remedies. Yeah, little bit of first aid. See, first of all, if it's happening at home, you need to take care that regular cleaning with a well filtered vacuum cleaner, or also cleaning of your air condition. And do you all have pets at home? No pets, right? And these carpets and bedding frequently, you need to change. And also tell her not to frequently touch her nose, and rubbing of nose and eyes. Even that can irritate. Okay. കൈ എപ്പോഴും കഴുകി കയ്യിലുള്ള പൊടിയൊന്നും മൂക്കിലും കണ്ണിലും ഒന്നും പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഡസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളതല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൈയൊക്കെ എപ്പോഴും മൂക്കിലും കണ്ണിലൊക്കെ തിരുമും. ആവി പിടിക്കുന്നതല്ലാണോ ചോദിച്ചേ ഡോക്ടർ? Steaming is good. Steaming is good because it can clear the nose block, but do not add anything in the water, just the plain water, hot water steam. Plain waterൽ ചെയ്താൽ മതി ചേച്ചി, കേട്ടോ. Okay. ഒന്നും അതിൽ ആഡ് ചെയ്യരുത്. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ബ്രീത്തിങ്ങിന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ പൊടി അടിക്കാതിരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കാം. Yeah, even AC പോലും she is not putting AC also. Okay. Like that she is sleeping in this hot season also. No, she is definitely allergic. We need to check her IgE actually, എന്തായാലും ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ചേച്ചി. അപ്പം ഒന്ന് പോയി കാണാമോ ഡോക്ടറിനെ? Yeah, no problem. Yeah, you can visit DSO. ദുബായ് സിലിക്കൺ ഒയാസിസ് ബ്രാഞ്ചിലാണ് ഡോക്ടർ ഉള്ളത്. അപ്പം അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ട് ഡോക്ടറിനെ പോയി കണ്ടാൽ മതി. Okay, thank you so much. Thank you. Once, like so many people, like even once it started, it's very difficult for them to even speak, breathe, and it's like even both of her daughters is having both that the issue. daughters are having, and there is a family history. Even her father is having the similar complaint. So, like family, if history is there, definitely the kids will get it. Because see, if you ask me, who is more prone to get allergic rhinitis? They are the vulnerable ones. When there is a family history, either one parent or anybody in the close amongst the close family members having allergy can cause. Can be one of the cause. And there could be indoor allergens or outdoor allergens also. From the plants also you can get pollens basically. Those blooming seasonal blooms that happens from the trees, grass or weeds. Usually it happens during the warm weather. So in such condition, see, the maintaining cause we need to avoid whenever you start any treatment. Like even in her case, if there is a maintaining cause inside the house, so such those things you will have to manage it somehow. So if you have allergic, it's better not to keep plants and all inside, right? What do you think? If you are allergic to you know it that you're allergic to that particular thing, just avoid. But again, you need to fix the problem inside. That is your immune system. The root cause is immune system. So how long can you avoid such causes? See, sometimes you might travel, you might go to your friend's house. Every time you can't get rid of those allergens. True. So you need to work on your immune system. That's what homeopathy does. So that's what I want to ask you. This homeopathy, like the treatment will be for, like it will cure? It will cure completely. So initially what we do is, tell the patient, if you're aware of the allergens, if you know what irritants are causing your allergy, stay away from that, okay? Initially. And also if the
person is already on allopathic treatment or any antihistamines, usually they give Zyrtec, Claritin, Allegra, many such medicines. So we do not stop right away. Okay. Okay. So parallelly we start with homeopathic treatment and gradually we taper the allopathic medicines. Okay. Can I just explain that to them, yes, doctor? Because it's really like a point actually. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ അലർജി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അലർജി ഉള്ളത്, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പരമാവധി മാറി നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതല്ല നിങ്ങൾ അലർജിക്ക് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുക, അലോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സഡൻലി അത് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യില്ല. ഡോക്ടർ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് സഡൻലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യില്ല, പാരലലി നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അതാണ് ഡോക്ടർ മെൻഷൻ ചെയ്തത്. അത് മെയിൻലി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. വി ഹാവ് വൺ മോർ കോളർ ഡോക്ടർ. ഹലോ. ഹലോ, വെൽക്കം ടു ആയുർ സൗഖ്യം. ആരാ സംസാരിക്കുന്നത്? താങ്ക് യു. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. എന്റെ പേര് ഫെമിന എന്നാണ്. ഫെമിന. ഫെമിന, യു ക്യാൻ ടോക്ക് ടു ദ ഡോക്ടർ. ഡോക്ടറിനോട് സംസാരിച്ചോ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ശരി. Yes, Hello? Femina. Hello doctor. Yeah, hello Femina. How are you, doctor? I'm doing good. How are you? Yeah, doing good, doctor. Yeah, please. ഡോക്ടർ, ഞാനൊരു ടീച്ചറാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വോയിസ് സ്ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് വോയിസ് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മൈക്ക് അവിടെ അലൗഡ് അല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ വോയിസിന് എന്തെങ്കിലും? Yes. She's a teacher and I her understand, voice actually because she's training too much and she cannot, after some time her voice is cracking and she cannot talk much. Do you also have cough? No, while talking? no cough. No cough. And no sneezing, no nose block, nothing. No such symptoms. Then Only I have some problem in my throat, that's it. This is something to do with the voice box, laryngeal strain, we say. Okay. So definitely you need to, did you consult any ENT or a specialist for this? No, ma'am. I just start my career, so Okay. I didn't get the time, actually. Since when is it happening? Almost one week. It's very recent, okay? Yeah, very recently, yeah. You could try some home remedies like, salt water gargling, sipping frequent hot water, warm water. You carry warm water in a flask or something. And even honey is very good. In the morning, if you can just take 1 spoon honey in the morning. Even Just that can, only honey? Just honey. It will soothe her throat. Okay. Because she doesn't have cough, so there is no need to mix anything. Just plain honey is good. ഫെമിന, Okay. എന്തായാലും രാവിലെ ഹണി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് കേട്ടോ. അതെ, വോയിസിന് സ്ട്രെയിൻ വരുമ്പോൾ, കാരണം ടീച്ചർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രമാത്രം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്ന് കേട്ടോ. Voice strain. Okay. അപ്പൊ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നല്ല വാം വാട്ടർ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇളം ചൂട് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. ഫ്ലാസ്കിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ, ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ നിങ്ങൾ ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം ചിലപ്പോൾ വെള്ളം ടൈമിൽ കുടിച്ചു എന്നൊന്നും വരില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ബോട്ടിൽ എപ്പോഴും കയ്യിൽ കരുതിക്കോ. Okay, sure. Okay. Thank you so much, doctor. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you so much. Bye. Because of our lifestyle also, it can cause so many problems, doctor, because we are not drinking water and because of our work only, because sometimes we will forget actually. And I think she's teaching small kids, young age group, so I can understand. So we were talking about the treatment actually. So parallelly we are giving... Parallelly, that's what, we'll taper the other allopathic medicines and start with the... And depends on what kind of allergy the person is having, whether it is acute or... like when the person comes to a homeopath, already he's sneezing and having a lot of symptoms, then we need to give a specific homeopathic remedy, okay? That is, it will just give temporary relief, for time being. Then maybe 10 days or 2 weeks, I'll call him back again when he's, relieved of those acute symptoms, stabilized. Then we take a detailed case and give a constitutional remedy, that is, which works on the immune system. So, see, it doesn't subside overnight because it's a chronic problem. So what happens is, even if he's getting another attack, it would be milder when he's on homeopathy. Okay, gradually it reduces. So the
frequency or the gap between two attacks also will increase, and the intensity also will come down. Oh, okay. That's So how it should be. So one person will come to you like with sneezing and all. So that time you give the medicine. Yeah, if it is acute. Acute. Yeah, Okay. So then after that, after some time, the person will come again. Yeah, when he's absolutely Stable. fine, or Okay. or he's feeling better, or at least 50% of his problem is better. Okay. That's when I can start with The his medication will immunity start. medicine. Yeah. Okay. ഓക്കെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പാരലായിട്ട് നമ്മൾ മെഡിസിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പം ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പം സ്നീസിങ്ങും ഇതായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് അക്യൂട്ട് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ മെഡിസിൻ കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം ഡോക്ടർ വീണ്ടും ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആ വ്യക്തി വന്ന് ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പറയും. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ മെഡിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അപ്പം ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് പേഷ്യൻ്റ് ഒരു സ്റ്റേബിലൈസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഹോമിയോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡോക്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു അക്യൂട്ട്, അതായത് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്, അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പം അലർജി വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും കുറയും, നമുക്ക് അത്രയും എഫക്റ്റീവായിട്ട് വരത്തതുമില്ല. അതിന് മെഡിസിൻ നമ്മളെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് വരുത്തുകയും ചെയ്തത്. മെഡിസിൻ അത്രമാത്രം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ലൈക്ക് ആക്ച്വലി ലൈക്ക് ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് you will not struggle that extreme. Yeah, exactly. If a person is suffering like daily morning sneezing, true. after waking up, so all those symptoms will subside. That's amazing, because homeopathy, because most of the people doesn't know about it. That's actually, this will be a great help. But the best time is when the person is not having any acute episodes. That's the best time to start homeopathy. Work on the immune system. Don't wait till the acute. See, now in another couple of months in UAE, winter is about to start. Yes. Yeah, this is the right time now if a person is having or is suffering from allergic cold. So this is the right time to start homeopathic treatment. ഓക്കെ. ഡോക്ടർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നിമിഷം വരെ നോക്കിയിരിക്കുക. കാരണം ഇനി ഒരു ഫ്യൂ മന്ത്സ് കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു മന്ത് കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി തണുപ്പാവാൻ പോകുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് റൈറ്റ് ടൈം നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. ഇങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും അലർജിക് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ, അതായത് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശക്തിയൊക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടി, അതായത് നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഒക്കെ കൂട്ടി നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിളിക്കുക, നമ്മളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 0423822491. ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഓടി തിരിച്ചു വരാം. വിൽ ഗോ ഫോർ എ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. Onam special programs presented by Hotback. Celebrate your food in association with Time Express Cargo. Ayur Saukyam, brought to you by Ayurmana Ayurveda and Panchakarma Center, Silicon Oasis, Dubai, and University Road, New Muvela, Sharjah. Contact 04-330-788 and 06-550-5500. Bringing wellness to your life. Ayurmana Ayurveda and Panchakarma Center, Silicon Oasis, Dubai, and University Road, New Muvela, Sharjah. Just like you, I'm very particular about hygiene while I'm packing my food. Life can be better, future can be brighter. There's always a friend you can count on. Hot bath, wherever you need, always with you. Just like you, I'm very careful about hygiene while serving food. Hot bath, wherever you need, always with you, always with you. Hotpack contains the warmth of love. Just like you, I trust Hotpack. ഭാരതത്തിലുടനീളം അതിവേഗം സർവീസ് നടത്തുന്ന എം ഗ്രൂപ്പ് കാർഗോവിന്റെ ടൈം എക്സ്പ്രസ് കാർഗോ വഴി ഏത് വലിയ സാധനങ്ങളും TR ഫെസിലിറ്റിയോട് കൂടി ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നു. 1 കിലോ 1 ദിർഹംസ് വീതം പോർട്ട് ടു പോർട്ട് സർവീസും 3 ദിർഹം വീതം ഡോർ ടു ഡോർ സർവീസും. കൂടാതെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഫർണിച്ചർ ഉപകരണങ്ങൾ തികച്ചും സൗജന്യമായി അയക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കൂ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറായ 800-2746 ടൈം എക്സ്പ്രസ് കാർഗോ, a division of M Group. Terms and conditions apply. വരവായി തിരുവോണം നിറവായി മലരോണം മനസ്സിൽ
ചിരി ചിങ്ങ നിലാവാം പൊന്നോണം. കസവിൻ കതിരോണം മഴവിൽ നിറമോണം ഹൃദയം തൊടുതുമ്പകളാവണ നല്ലോണം. അഴകാകും പൂക്കളമിടുവാൻ തൊടി നീളയലഞ്ഞിടാം. ഇലയിട്ടൊരു സദ്യയിൽ സ്വാദുകൾ കൊതിയോടെ നുണഞ്ഞിടാ. എഴുന്നള്ളണ മന്നന് മുന്നിലെ കൈകൂപ്പും നാള്. Onam special programs presented by Homeopathy. Celebrate your food in association with Time Express Cargo. Ayur Saukyam brought to you by Ayurmana Ayurveda and Panchakarma Center, Silicon Oasis, Dubai, and University Road, New Muvela, Sharjah. Contact 04-330-788 and 06-550-5500. Bringing wellness to your life. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആയുർ സൗഖ്യം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അലർജി കൊണ്ടുള്ള കോൾഡ് എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ്, അതിനകത്തുള്ള സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഡോക്ടർ റഷ്നിയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത്. ഡോക്ടർ നമുക്ക് 3 മണി വരെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 0423822491 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക, ഡോക്ടറിനോട് സംസാരിക്കാം. Doctor, welcome back again. Thank you. Doctor, we were discussing about the allergic cold and all. So I just want to ask you, like, what causes allergic rhinitis, like allergic cold? So basically, like I said, allergic rhinitis is nothing but an allergic reaction. Yeah. When a person is exposed to any tiny particles. So the allergy reaction happens in the immune system. Okay. Like, you know, if you see, when we are exposed to a severe dusty condition, what happens? Yes. We sneeze, right? We cough. That's actually the defense mechanism. Our immune system is acting against it, so that we sneeze or cough to eject the allergen out or the irritant or the foreign particle. It's going out. It's going out. It's a normal thing. Yes. But in allergic rhinitis, you know, when a person is having allergy, he is hypersensitive. So, and he is hypersensitive to many such things, you know. It could be dust mites, or it could be the pets in the house, you know, or Carpet dust? Yeah, dust mites in the carpet, bedding, furniture, everywhere. Or the pollens during the blooming season, during it could be during spring or even during summer, from the trees, grass or weeds. Yes. So various such factors are there. Even like the tiny dead particles from the skin, from the pet, or even the hair or the fur, that also can cause. So what happens is the person starts reacting to it. So there is a chemical reaction happening in the body. So it releases one chemical called as histamine. You might have heard the name histamine. Yes. Usually doctors prescribe antihistamines. So histamine is something which is present in everyone's body, you know, it is there. But there is a normal range. Like it could be from 1 to 150 international units. That is the normal range. That's why we sneeze and, you know, there is a defense mechanism. But in case of allergy, that is very high. Histamine is released excessively in the body. So it can even go up to 1,000. I've seen cases like 1,500 international units or 2,000, you know, coming to me. So that means the person who is already having allergic situation? Already allergic, you know, is IG, it is called as IG, by the way, the test. The immunoglobulin G. Immunoglobulin E, IgE. Okay, so that increases. That's a test, right? IgE test, when you do, you will see, you know, the count is very high. Okay. And
yeah, that is the diagnostic criteria for that. സോ ഡോക്ടർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ IG എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ലെവൽ മനസ്സിലാവും എത്രമാത്രം ഹൈ ആണ്. ഡോക്ടർ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ അലർജിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്നീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ നമുക്ക് എക്സസ് ആയിട്ട് വരും. അത് നോർമൽ ഒരാൾക്ക് വരുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതലായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കൗണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് വരും എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. So doctor, like what kind of, if a patient is coming to you in that kind of situation, so the level is high, and what kind of first medicine or like what kind of treatment do you give? We do have, specific medicines. Like I said, we can treat allergies, but it is always advisable to see the proper, or to diagnose that it is allergy and there is a IG which is high. And what is the count? What is the range? Then we can, tell the patient how long he would need to take the treatment. Minimum of 6 months. That is required. But if it is like, over 1,000 international, it could cross 1 year as well, complete treatment. Okay, so if it's like 1 year also, you can completely cure it. Cure it. Like we need to monitor it. Maybe once in every 3 months, the person can go in for IgE test and see the counts. Okay. സോ ഡോക്ടർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇത്ര ഒരു ലെവൽ ഹൈ ആണ്, IG ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലെവൽ ഹൈ ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പേഷ്യന്റെ ഒരു നമ്മൾ ആ മരുന്നിനോട് എങ്ങനെ അത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് എത്രമാത്രം നമ്മുടെ ബോഡി അതിനോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ 6 months വരെ ചിലപ്പോൾ പോയെന്നിരിക്കും ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അതല്ല എങ്കിൽ 1 year വരെ പോയെന്നിരിക്കാം. അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ നമുക്ക് ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പ്യൂർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫുൾ ആയിട്ട് ക്യൂർ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ പലരും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല, നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് ചിന്തിക്കാറേ ഇല്ല. പക്ഷേ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ അലർജിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ക്യൂർ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും അലർജിക് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടർ റഷ്നി വിജയത്ത് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ദുബായ് സിലിക്കൺ OSS ബ്രാഞ്ചിലാണ്, ആയുർമന ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെന്റർ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഡോക്ടറിനോട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 0423822491 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാൻ ഡോക്ടറിനോട് സംസാരിക്കാം. സോ ഡോക്ടർ, ലൈക്ക് most of the people are like, as you said, like people are suffering from this dust allergy, everything. So I just want to ask you, like, what are the symptoms of this allergic cold? In allergic rhinitis, there could be, it can happen throughout the year, okay, or it could be seasonal. So seasonal allergy, or we also say perennial allergy, that is throughout the year. Round the year, the person is having the sneezing. And 2 types of allergy and doctor പറഞ്ഞത്. ഫുൾ ഇയർ ആയിട്ടും പോകുന്ന അലർജീസ് ഉണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ സീസണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന അലർജീസ് ഉണ്ട്. ഓരോ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ സീസൺ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ സമ്മർ, വിന്റർ, അങ്ങനെ മാറി വരുന്ന അലർജീസും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, seasonal, it could be during spring, like the season soon after the winter, before the onset of summer. Okay, or during even summer or early winters also, it can cause, especially like I said, the pollens. Yes. Okay, the blooming season. So when the pollen count is higher in the air, that can result in seasonal allergies. Okay. Then perennial, like throughout the year allergy, that is, again, it could be indoors or outdoors as well. If you're staying in a very dusty surrounding, or inside the house, like all this dust mites or whatever allergens inside the house, that can also result in the symptoms like sneezing. Sneezing could be like very intense, like I said, like 30 or 40 times at one time. And runny nose, and mucus collection in the nose and also in the throat. Throat mainly because of the mucus from the nose can, we say, post-nasal dripping. It can fall down from the nose to the throat. So there is again hoarseness in the voice, difficulty in talking, and so itching throat also. Itchy throat, itchy, even the nasal, nose, nasal area is itchy. Eye also, they feel itchy eyes. Okay. So all those are the symptoms. And in severe conditions, if it has gone down to the lower respiratory system, even wheezing could be there. Breathing difficulty, severe cough, even such conditions can happen. Okay. So allergy can cause so many things if we are not treating on the right time. And even in the family, it need not be direct allergic rhinitis. In the family, if someone is prone to asthma or eczema, even such conditions
Eczema also? Eczema also. If eczema in the sense if it is allergic eczema. Okay. If they are allergic kind of Okay. eczema also. There is a history, which is something related to your immune system. Okay. നമുക്ക് പലതരത്തിലും നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സിംറ്റംസ് ഞാനിപ്പോൾ ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് കിട്ടും എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഒരു സിംറ്റംസ് ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ പലതരത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഡസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഉള്ള ഡസ്റ്റിൻ്റെ ആയാലും നമ്മുടെ ചെടിയിൽ നിന്നുള്ള ബ്ലൂമിങ് ടൈമിലുള്ളതായാലും അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള. അപ്പം നമുക്ക് ഏതിലാണ് നമുക്ക് അലർജിക്കായിട്ട് എന്ന് തോന്നുന്നതെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സിംറ്റംസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നി മൂക്കിൽ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊണ്ട ചൊറിയും, നമുക്ക് നാക്കിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാകും, ഇച്ചി, പിന്നെ റണ്ണിങ് നോസ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും നമുക്ക് എന്താണ് ഏത് കണ്ടീഷനാണ് നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ അതിൻ്റെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്കുണ്ട് എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. പിന്നെ അകത്ത് റെസ്പിറേറ്ററി നമ്മൾ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് നമുക്ക്. അത് പിന്നെ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്, ക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട്. So actually, like from the beginning itself, if we understand like what is the difficulty, especially in pediatric age group, children, it is easier. Earlier the better, and they respond very, easily. Yes. Towards homeopathic treatment. Yeah. Doctor, I just want to ask you another thing is like sometimes when we go out, like from AC, we are directly going out. So that person will suddenly sneeze. That is any kind of that you cannot consider as allergy. It's again a normal defense mechanism. Your body is trying to adapt. Suddenly from cold to hot weather. Okay. Yeah, that's a normal thing. Okay. But if it's happening when he's inside the house and he's doing his routine work and he suddenly starts sneezing, then we need to consider. He needs to check for allergy. Okay. So how is it diagnosed, doctor? Like you told the test and all. Yeah. So, but how it is? Usually, when a patient comes to a healthcare provider, we need to collect the symptoms. That is the detailed symptoms, including the family history as well. Okay. Also the past history and the main duration. Thing is the family history. Family history as well. Yeah, that is important. And we need to evaluate the symptoms also. In homeopathy, we do have our way of homeopathic case taking as well. Okay. Like the physical generals, mental generals, we make a totality. That matters because each person is different. True. So we need to individualize the person, and the totality remedy is finalized. And homeopathy actually for kids, like they will love the medicine also. No? Yeah, it is easier for them to take because it is tasty, and we do not have any such food restrictions unless the person is allergic to certain food, or if it is a trigger factor, you better avoid. So the test what we mainly do is IgE, I said, immunoglobulin E test. Immunoglobulin E. IgE. IgE എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഇ. അപ്പൊ ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് what kind of situation. It will tell you what kind of allergies you have, whether it is respiratory or even food allergies. It will tell. ഈ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈവൻ റെസ്പിറേറ്ററി അലർജി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് അലർജി ആണോ എന്ന് വരും. നേരത്തെ ഒരു ചേച്ചി വിളിച്ചപ്പോൾ, മരിയ ചേച്ചി വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ 2 കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ചേച്ചിക്ക് മനസ്സിലാവും. ചേച്ചി ചോദിച്ചിരുന്നു ഫുഡ് അലർജി ആണോ എന്ന്. അപ്പൊ അത് ഫുഡ് അലർജി ആണോ അതല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറേറ്ററി എന്തെങ്കിലും അലർജിക്ക് ആണോ എന്ന് ഇത് ചെയ്താൽ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ചേച്ചി എന്തായാലും ഡോക്ടറിനെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. Yeah, and also there is another specific test called a skin prick test. Okay. That is if you have a list of allergens, you want to confirm you're allergic to what exactly. So the healthcare provider will keep the such irritants or the allergens on the skin, and there's a scratch or a prick, skin prick test. The test is so they prick next to it and allow the particles to enter the body and wait for 15 to 30 minutes. And if there is a reaction like itchiness or the skin is having any hive, even such tests are to find out accurate allergens. Those are skin prick tests. Skin prick test ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവര് ഒരു prick ഇട്ടിട്ട്, അതായത് ഒന്ന് ഇത് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ആ ഡസ്റ്റ് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 15-20 minutes. 15-30 minutes. If there is a reaction, then it is a confirmatory thing that you are allergic to that particular. 30 minutes വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കും ആ കണ്ടീഷൻ, അതായത് അതിൽ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സിനും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക.
ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്, നമുക്ക് അറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഡോക്ടർ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാണ്. നമ്മൾ അലർജിക്ക് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് അലർജിക് സിറ്റുവേഷൻ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റും. So these kind of tests we are doing it, right? Yes, basically IgE test is enough, to know the actual. So doctor, like after this test and all, so how many days they have to take the medicine? You told 6 months, 1 year and all, but like for the minor things like if the person... If it is mild, then 2 to 3 months would be enough. Okay. If it is just sometimes it is not shown in the IgE. It could be within the normal range, but the person is already showing symptoms. Then 2 to 3 months would be enough. Okay. So can we prevent allergies? Yeah, the preventing allergies in the sense you need to make some lifestyle changes, like I already said, like dusting and cleaning. Every time? Yeah, every time, time to time. And maintaining hygiene by frequently washing your hands. And like I said, the previous caller, do not rub your eyes and nose frequently. Because she is complaining about the itchiness in the eyes. Because our hand, we don't know, wherever we are touching, like we don't know. It will it will only flare up the problem, not complaint. So such things we can take care. And need to like control any kind of food or anything, no, right, for the allergic condition? That's what. If you are aware of any food item that is causing allergy, especially food allergies. I want to mention this. This is very important. Even in food allergies, the symptoms, are similar, like one person asked that time. So there is itchiness in the throat and also in the nose. Why? Because there is an allergic reaction happening in the immune system. So even here there is inflammation. But the person needs to be very sure if it has happened soon after he has eaten something, because that is very severe. Even the lip will be swollen, tongue will be swollen. Some of the seafoods can cause. So the entire windpipe, can get blocked, and it's a life-threatening condition. It's an emergency. They need to rush to the hospital in that case. Because I had heard that some people after eating this prawns and all, like they are getting this, the lips and all get bulged and all. So such conditions you need to take care. Okay. So doctor, when after this allergic situation, when a person should see a doctor? First of all, it is going to affect his day-to-day routine. Daily, it is not a life-threatening condition. Allergic rhinitis is not a life-threatening. Life-threatening condition അല്ല, നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട. അലർജിക് ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടി അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരും വിഷമിക്കേണ്ട. കാരണം ഇത് ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് ആയിട്ട് ഒന്നുമല്ല. നമ്മൾ ഈ ലൈഫ് ലോങ് നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല. റൈറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ടൈമിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല. ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് അലർജിക് സിറ്റുവേഷൻ ആണോ അതിനുള്ള മരുന്ന് ഡോക്ടർ തരും. Yeah, sometimes what happens is they will try all the home remedies and try and drag the condition, and then it can go down to the lower respiratory tract. That's when they get this wheezing, breathing difficulty. So please do not wait until then. Try and take treatment prior to that. ഒരിക്കലും ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആ ഡിഫിക്കൽട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, ജസ്റ്റ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് നമ്മുടെ അലർജിക് സിറ്റുവേഷൻ. അതിനനുസരിച്ച് ഡോക്ടർ നമുക്ക് മരുന്ന് തരും. മെഡിസിൻ തന്നു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഹോമിയോപ്പതി ആക്ച്വലി ഇൻ എ വേ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ കിഡ്സ് ആസ് വെൽ. ഈവൻ ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ അതർ കൈൻഡ് ഓഫ് മെഡിസിൻ. സോ ദിസ് ഹോമിയോപ്പതി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മരുന്ന് കുട്ടികളിൽ കൊടുക്കാനും ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. Running nose, especially in kids, it's very difficult. So they become very cranky. Night they cannot sleep also. It's like with the nose block. Yeah, doctor. Okay. So is there any relation between allergy, cold and sinusitis? Yes, there is a relation. Basically, because of this chronic allergic rhinitis, the main symptom is nose block, nasal congestion. Yes. So the sinuses also gets blocked. So there is another condition. You're inviting another condition into your body. So might as well take treatment before it worsens. So sinusitis also, you could have nose block, headaches, head heaviness, and even dizziness, vomiting, everything.
സോ ഞാൻ ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ അലർജിക് കോൾഡും സൈനസൈറ്റിസും ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പം ഈ അലർജിക് കോൾഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ സൈനസൈറ്റിസും അതിന് കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് പിന്നെ എക്സ്ട്രീം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൈനസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, വന്നവർക്കുള്ളവർക്ക് അറിയാം, ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അലർജിക് കോൾഡ് വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് എക്സ്ട്രീമിലോട്ട് നമ്മൾ പോവില്ല. ലൈക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ, ലൈക്ക് വി ഡോണ്ട് ഹാവ്, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് റീച്ച് ടു sinus and all. Sinus, yeah. So, doctor, like even sinus, we have treatment in homeopathy. Yes, of course, we do have very good medicines even for sinusitis. And see, here in Ayurmana, under one roof, we have both Ayurveda and homeopathy. That's so amazing, actually. So, നമ്മുടെ ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെന്ററിൽ ആയുർവേദ ചികിത്സയുമുണ്ട്, ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയുമുണ്ട്. അതാ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ മുന്നേ നമ്മൾ ഈ അലർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആയുർവേദത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സാധ്യതകൾ എന്നാണ് സംസാരിച്ചത്. സോ ലൈക്ക് അണ്ടർ വൺ റൂഫ് യു ഹാവ് both. Yeah, and we are one team. We see, it is up to the person what they want to choose, homeopathy or Ayurveda. It is up to them. But we as professionals, we are there to guide them. There are certain conditions wherein Ayurveda acts excellent. There are few conditions homeopathy is having better scope. So we can guide them what is suitable. And also there are like sinusitis also, like see, I can give only internal medicines, but externally maybe Ayurveda is having some treatment to drain the sinus. They might as well do that as well. Do some dhara and all. Yes. Yeah. സോ ഡോക്ടർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വൺ റൂഫിലാണ്. ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെന്ററിൽ ഹോമിയോപ്പതി ആയുർവേദയും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ ചിലപ്പം നമ്മൾ ഈ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ മെഡിസിൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഔട്ട്സൈഡ്, അതായത് ഇന്റേർണലി അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണലി കൊടുക്കേണ്ട, അതായത് ഇങ്ങനെ ഉഴിച്ചില് പിഴിച്ചില് ധാര അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനും അവരെല്ലാം വൺ ടീമാണ് ആക്ച്വലി. നമുക്ക് എന്താ പറയാ, അത് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി നൈസ് ടു ഹിയർ ദാറ്റ് ഡോക്ടർ. Because end of the day we want our patients who come to us with so much faith, we have to give them good relief and treat the condition whatever they are suffering from. It is basically giving them the best. At the end of the day, the result has to be there. Result has to be there. General well-being, what we say, under one roof. Yes, doctor. And it was really helpful, doctor, because so many people are struggling because of this allergic condition, and homeopathy and Ayurveda both has like its own way of treatments, and Dr. Rashni, Vijeth was helping us to understand what kind of treatments we need and എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ എന്നൊക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഡോക്ടറിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെന്റർ ദുബായ് സിലിക്കൺ ഒയാസിസ് ബ്രാഞ്ചിലാണ് ഡോക്ടർ രശ്നി വിജയത്ത് ഉള്ളത്. അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കുക, ഡോക്ടറിനെ പോയി കാണുക. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അലർജി കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനെ പോയി കണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ക്യൂർ ചെയ്യാം. Doctor, thank you so much for your time, and it was a wonderful topic actually. Like we had discussed so many things, and it really helpful. Thank you so much for having me here. And happy Onam, doctor, once again. Happy Onam to you too. Okay. അപ്പോൾ ഇന്ന് വിളിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച വേറൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ആയുർ സൗഖ്യത്തിലൂടെ കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് എ ബൈ ഫ്രം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോകാനുള്ള സമയമായി. അപ്പം ഇറ്റ്സ് എ ബൈ ഫ്രം പെനീന ആൻഡ് ഡോക്ടർ രശ്മി. Bye. Onam special programs presented by